Hello, 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 check. Hello, hello, check. Hello, hello, hello. Good morning, everyone. We welcome you to the 30th year celebration of Batch 1995. The event will start soon, so I request everyone to be seated, and we'll start shortly. Yeah. Good morning, everyone. We welcome you to 30th year celebration of Batch of 1995. We will start within few minutes, so I request everyone to be seated, and we'll start in few minutes. Yeah.
a dedication to the nation, a celebration of 75 years of independence, a symbol of modernity and enlightenment. The feat of engineering accomplished in less than 100 days. A pride of the Kumaraguru family. A space for parades, patriotism, regalia, and festive. Good morning, vanakkam, and welcome home. Ladies and gentlemen, respected faculty members, distinguished alumni, and dear friends. From blackboards to boardrooms, from campus bikes to business flights, a lot may have changed, but what hasn't changed is the bond they share with the Kumaraguru campus. 29 years ago, they stepped out with the ambition in their eyes and fire in their hearts. Today, they walk back in with pride, memories, and legacy. To the corridors that echo their laughter, to the trees that knew their secrets, to the blackboards that once bore their dreams in chalk, to the benches where ideas were born, to the canteen now we call core corners, where friendship were brewed stronger than the coffee. Out there, they are known by titles engineers, officers, leaders, visionaries. They've earned accolades, led teams, built futures. But walk into this campus, they are known by something far more special, the badge of 1995. As this sacred space welcomes its own once again, we step into more than an event. We step into the homecoming of hearts, a celebration of everything that time could never fade. They belong to time when Google wasn't a verb and the internet was still a mystery. Yet the engineer dreams, built bridges, and left a legacy. It is with immense pride and joy that we welcome you to the 30th year of celebrations of the badge of 1995, a badge that carved its legacy in the very soul of Kumaraguru institutions. I'm Sharmila, and this is Nandish from Team Kurul as the MCs of your day. To begin this wonderful day on a spiritual note, I now invite Sneka and Sheenika from Team Tarangam, a classical music forum of Kumaraguru, to render the invocation. Let this divine moment fill our hearts with gratitude and joy. प्रभो गणपते परिपूरण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते 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 சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சார்ந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சன்னதி சரணடைந்தோமே சாந்த சித்த சௌபாகியங்கள் யாவையும் தந்தருள் சத்குருவே
ನೀಯೇ ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತೆ 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 நீராறும் கடலுடுத்த நிடமடந்த கெடிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் பரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போலனை துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Team Tarangam, for your soulful start. Your voices have beautifully set the tone for this meaningful day. Now, it is our honor to warmly welcome Dr. M. Erilarisi, Principal of Kumaraguru College of Technology, an academic leader with over 3 decades of distinguished experience across teaching, research, and administration. Dr. Erilarisi embodies dedication, innovation, and excellence. Her multifaceted leadership continues to inspire progress and nurture potential across the institution. With immense joy, I now invite our principal, Dr. Erilarisi M, to formally welcome the batch of 1995 back to their cherished alma mater. So thank you, MC, for the generous introduction. Respected President, Kumaraguru Institutions, senior administrators of Kumaraguru Institutions, deans, heads of the departments, faculty members, students, and most importantly, the 95 batch alumni. It's indeed a very happy and joyous moment for all of us in hosting this 30-year alumni reunion. It is important for KCT to receive our alumni in the campus. We feel truly elated. I'm very sure every one of you amidst the alumni team, you too feel the same. Looking back, the nostalgia is great. You are able to remember the friendship, the 4 years that you spent in this campus. And today, when you walked inside the campus, you would have amazed at the kind of transformation it has gone through. Growth is always amazing. I think at this moment, I fondly remember and revere our founder chairman, and he built this institution with a grand vision of creating individuals towards nation building. I think today, with a larger and grander vision, so we have the president of Kumaraguru Institutions at the back of every transformational activity that is going on within the campus. We are aiming at becoming international to a large extent. Although we were very great player within the region, now our boundaries are expanding. We are trying to reach globally, and where the alumni, you can help us in connecting with the various other sectors across the globe. To tell you about what happened a few months back, I think our leaders in Kumaraguru Center for Industrial Research and Innovation, they had invited the recent, Air Commodore from Delhi, and they were really fascinated that he agreed and accepted our invitation, and he made it. And we were receiving him with all the interest and enthusiasm, because in a short notice, he accepted the invitation and he was there.
And during the introduction, and he was introducing himself as an MTech graduate from IIT Madras, and also with management degrees from some famous institutions in Delhi. So I was looking at the profile, it was truly amazing. But looking at me, I was sitting next to him. He asked me one question, and beyond all these, I'm here for one reason. Do you know why? And I was clueless. I was looking at him, and he said, I'm an alumnus of KCT. And that was K. Giri, and Air Commodore K. Giri. And immediately I sent out a word to Dr. Devaki telling that our boy is here. And it was truly, a pleasant shock for us, and we were not really connected with the alumni to a large extent. Now the alumni cell is working intensely, creating a large database that in future, no one will be out of the radar, I believe. So such is the effort that has gone into creating a large database where we are trying to connect with all of you individually. So with this, let me welcome every one of you heartfully once again. Welcome home, and once KCTN, and you are ever KCTN. Thank you. Thank you for your warm, heartful words, ma'am. Now, it's an honor to introduce a distinguished alumnus of Kumaraguru institutions, Air Commodore K. Giri VSM, an officer of the Indian Air Force who has been decorated with the Vishesh Seva Medal by the President of India for his exemplary service to the nation. Let us now watch a short AV about Air Commodore Giri VSM. From the classrooms of Kumaraguru to the skies that protect the nation, his journey has been one of purpose, service, and excellence. Air Commodore K. Giri, VSM, an alumnus of the 1991-95 batch of Mechanical Engineering, has served in the Indian Air Force for over 30 years. He has also held key positions in the Ministry of Defense and played active roles in critical operations, Operation Vijay during the Kargil War, Operation Parakram, and the Balakot airstrikes. An MTech graduate from IIT Madras with management degrees from Delhi University and Osmania University, he is currently pursuing his PhD at IIT Kharagpur. Today, as Principal Director, Engineering at Air Headquarters, he leads the maintenance and sustenance of the Jaguar Mirage 2000 and Rafale fighter fleets. Conferred with the Vishesh Seva Medal by the Honorable President of India in 2025, he returns to his alma mater as a symbol of determination, leadership, and national pride. Kumaraguru salutes the proud alumnus, Air Commodore K. Giri, a soldier, a scholar, a son of the soil. It was truly inspiring, sir. Thank you for making our soil and our institution very proud. To mark his presence, we now invite our respected President, Shri Shankar Vanavarayar, to felicitate Air Commodore K. Giri VSM with a plaque. It is a moment of immense pride for all of us as we honor his exemplary service with a token of our gratitude and respect. Air Commodore K. Giri VSM's journey reminds us that the values nurtured within these campus walls can shape leaders who serve not just institutions, but the nation itself. In a world that constantly seeks courage, clarity, and conviction, his story shines as a living example. We are truly privileged to have you here with us today, and may we request you, sir, to share your reflections and address the gathering.
See, after 30 years, this is the biggest development I've got. President Kumaraguru Institutions, Principal KCT, my dear gurus, the present Sishyas, and not the least, the erstwhile Sishyas, my dear batchmates. Very good morning to all of you. Thanks to Team KCT for the kind words and recognizing my 30-year career in defense services and this recent presidential award. The most overwhelming moment now is first being with my fellow batchmates after a glorious 30 years. So let me start my journey in a chronological order. First, my days in the college, followed by my professional military journey. What a wonderful journey it has been. If you want to put it this way, from assignments and Annachi Kadai to airstrikes, from Saravanambatti to surface defense, from S9B, I know most of the erstwhile students will know, from S9B to the essence of aerodynamics, from blueprints to the battlefield, from calculus to combat, from drafting to defending, from laboratories to leadership, from mechanics to missions, from carrying a protractor to being a protector now, from seminars to sorties, and at last, from synergy in the classroom here to strategy in the battlefield. So this has been the journey. So coming back to my alma mater and walking through the familiar corridors is like landing back in the same runway after 30 years. Truly overwhelmed with a deep sense of gratitude to KCT. Okay, firstly, I'll have to talk about this batch 1995. This batch of 1995 has so many firsts. It is this batch which vigorously started the placement cell for the first ever time. We took up the task of making a dedicated KCT brochure, which was sent to about 100 plus companies. I happened to be an active member as the placement secretary that time, and I myself was the first beneficiary by having placed in Zenith Computers along with 3 others. 2 of us are here along with me, Jitesh Menon and Nambiar. It is this batch which took up the college culturals, Festivesta. I'm sure it is Festivesta even now, to a very different level. We had Mr. Gangai Amaran gracing the event, and this was the talk of the town those days. The textile technology department was started during our time. The conceptualization of entrepreneurship and industrial incubation started during our times there. For the first time, this batch saw 11 paper presentations in 1 year, winning almost all of them. And I was fortunate to be in most of their teams, and thanks to my buddies, one Sanjeev is here and Lakshmi Narayan. Okay, coming on the other side, the flip side of the coin. We were not the Chamattu batch, like all you think now. We were famous for being infamous too. I still recollect our second year of engineering. We learnt more of agriculture and irrigation than engineering. Can you guess why? Okay, let me put up this way. It is this batch of KCT which gave a new definition to the term IDC. Do you remember that? I'll ask the present students, do you know what is IDC? Yeah, it is indefinite closure. It is this batch which started a protest against the college, keeping some strong demands. Guess what? We wanted a ladies' hostel, number 1. We wanted some good amenities in the mess and the college, obviously. So, and more than a month, we spent in the fields outside the college. It's no more the fields now, it's a concrete jungle. And so we gained more of agriculture and mastered agriculture than engineering. Okay, let me recollect one more instance. We were to go on an industrial tour to Mumbai and Goa as a part of our curriculum. In the exuberance of the tour, we had more than 30 motorbikes getting paraded along the campus at speeds of more than 70 to 80 kilometers per hour during class hours.
The end result, the management almost called off our tour. Okay, this was the first in the legacy of KCT. That's why I said we were famous for being infamous too. But students here, present students here, no regrets. You know, these moments taught us resilience. These moments taught us the courage to speak up and the power of unity, the qualities which I imbibed well in uniform too. Such good memories and nostalgic feeling, I am sure many of us would even share them. Okay, we'll come to my professional career. This institution didn't just give me an engineering degree. It gave me a foundation, a direction, a dream to serve. So I owe a large part of this journey to the learnings and experiences that took shape right here. It is the foundation of engineering stress analysis here which challenged me to face the professional stresses in the Air Force. It is the basics of propulsion system in class which propelled me to greater heights. It is the nuances of flight mechanics at this campus which made me face the technology of the 5th generation state-of-the-art fighter aircraft. It is the thermodynamics and exothermic reactions which I learned here that made me load bombs and missiles which got detonated across the borders during exercise Kargil and during the Balakot strikes hitting enemy targets. So this uniform has taken me across the length and breadth of the country from freezing altitudes till blazing deserts. But no matter where I went, I learnt the values which I learnt in college stayed with me. The curiosity, courage, and collaboration. The Vishish Seva Medal awarded to me by the President of India may bear my name, but a major part of it belongs here, this college. To the mentors who believed in me, to my dear batchmates, and to the young man that day who once nervously walked into his first lab viva exams with the trembling hands. Being in the mechanical department, I know how dreadful was electronics and computer science that days. Okay, to my dear batchmates, thank you for being part of this journey that's still unfolding. We shared a lot of jokes, notes, dreams, and struggles. And today, we share the pride of where we have all reached. Okay, to my juniors here today, just a small piece of advice. Chase excellence relentlessly. Be bold. Take part. Raise your hand. Present. Fail. That is more important. You should learn failures. Learn. Lead. Because one day, you'll look back and realize these small steps define your destiny. And at the same time, I would like to also market myself. Please do consider joining the Defense Forces as your profession, because it's not a job, it's a way of life, the satisfaction of serving your motherland. This college gave us the runway. All we had to do is just take off. This college gave me roots, and the Air Force gave me wings. So this college is very important for me if I think back and look back at my career. As I conclude, I just want to say one simple thing. Thank you for the memories, the mentors, the madness, the mission. So coming back here isn't just a visit, it's homecoming. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. That was truly inspiring. It has truly enlightened our vision towards our life. Leadership is best defined by service, foresight, and the ability to inspire. At Kumaraguru, the spirit of leadership finds a powerful expression in Sri Shankar Vanavarayar, a guiding force whose commitment to education, culture, and innovation has continuously shaped the institution's journey. A changemaker who leads with clarity, connects with purpose, and stands grounded in values. He has been instrumental in nurturing Kumaraguru into a vibrant ecosystem of learning and impact. We are honored to welcome Sri Shankar Vanavarayar,
President of Kumaraguru Institutions, to address the gathering. After listening to Air Commodore Giri, I feel I can only add formality to this morning, and I can't add anything significantly different or special. I certainly think the medal was for his service, but today we know what the person and persona is. I had so much to say, but after listening to him, for a moment I just wanted to listen more and understand and comprehend what it is. Thank you so much for that presence and your presence in the words that meant so much. Because in a time when we say simply, I could understand the depth in what you were saying. Thank you so much. First is first, I want to, I will do the welcome again in the next session, but thank you so much for all of you being here, because we could have very much had this wonderful event with hundreds or even thousands of students, but to celebrate one of your own amongst you is what is significant. And for some of you who wrote to me saying we should see how we can do this event together, I think this is the right idea. Thank you so much for suggesting it. How best to do is this is an example of how he can be celebrated with you and with us and with the future. I think is very, very important. So thank you for that. I think my role here is primarily to felicitate, but since of what I heard him, I'm also going to extend and say for a few minutes on what I think the world is today and India today. What the world is today, I don't think anybody has an understanding. Be it the economy, be it geopolitics, be it health, be it mental and physical health and technology, I don't think any of us understand what it is fully. It is emerging. The word evolving and emerging and transforming has had the greatest relevance today, even though if you ask even somebody 3,000 years ago, they would have said it's changing. But the world today is so complex, so volatile, so ambiguous, so uncertain that it is overwhelming. But at the same time, world is very, very exciting. What any of us couldn't imagine, because I can relate to your age because I'm not too far away in age, I can relate to the fact that whatever we thought is imaginary or aspirational, for all the people sitting in the back, they are just, it is natural. What we thought is an aspiration is clearly not even an opportunity, but it comes to them. What we thought is uncertainty is something that has become very, very certain for them. The world is so different today. It's full of challenges, but it's full of opportunities. And what is India? There are two ways to see India. You can take the parameters of saying the hungriest, the most corrupt, the most underdeveloped, the most complex, and you can go on. And you can say how many people are leaving India to live in so many places and so many other sides. But the other side to see India is nowhere in the world, in a democracy, in a billion people nation, that we are trying to solve things. History of the world has not seen that. Of course, China is a great example, but it's a slightly different example. That equation and our equation is basically very different. You can't compare these two straight, even though we have to learn a lot from China. The opportunities in India are just phenomenal, and if you just travel outside India, you will realize how India is changing, how India is being viewed, and how India is being spoken about. And why am I saying all this? Is because I want to say the world is uncertain, India is complex, but it has a great future. And the future is what we are defining. If you went to America, if you tried going there without a credit card or without cash, you'll be in problem. But sometimes even to go and be in America is a problem. And today, Mr. Trump celebrates some of it, even though America is the greatest nation, and I think many of us want to work there, live there, study there, or even associate with it. But the future in India, from 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, if you look at the transformation, for you to speak about what this campus was and forests around, to say that Taco Bell, Starbucks, a 7th Theatre, Inox, H&M, and Tommy Hilfiger and everything is 200 meters from here is unbelievable, even for me. But for them, this is the natural. For them to say whichever Annachi Mess or McDonald's is an equal comparison.
I'm not saying, I'm not promoting McDonald's and saying that's good or healthy, but all I'm trying to say, the globe has come to India as much as India is going to the globe. And why am I saying all this? If this idea of India has to be powerful and strong, and I'm more speaking for all of you, not that we are old, I'm saying at least we have crossed a certain mile and a certain decade that we have crossed. In a Namma Kalam, Mudinjirchin Solrakilla, but at least it's going towards the middle of the game. But whoever is sitting in the back, if the idea of India has to be alive, India has to be resilient, has to be strong. Of course, economy is strong, technology is strong, healthcare, but our borders have to be defended. Today morning, if you read the news, and I was just telling our guest that I didn't know that Cambodia and Thailand could fight over 2 temples, and they were actually throwing bombs at each other. And India, for the last 75 years, has actually protected itself, even though we've had serious problems, we've protected ourselves. And in a place where we have neighbors, we don't know who is even governing them, or what is the structure. You and I talk about anything and everything, even though we should aim for more. But all this is because there is a backbone for this country. Of course, there is bureaucracy. Of course, there is the government and so many other things which are very good in India. But one system that still calls the word excellence is our defense forces. If you are a person who has been in NCC or is in NCC, or if you've had a neighbor or a friend, or if you saw him speaking, of course, actors are flamboyant. Of course, industrialists are inspiring. But we should remember actors and industrialists and technologists and others have to remain in a country strong and secure and safe with an identity is only because we are protected by every force that protects us. And if Air Commodore Giri is an example, then you know why this country is what it is today. I want you to think about the fact that we are celebrating him not because he's one of our own. That is a pride that we have. We are celebrating the idea of excellence, of dedication, of service to this nation. The medal that we are celebrating, and I want to say this very clearly, from 1984, if we are 42 years, this is one of the greatest honors this college has got. A college can get laurels, and our director was there to get a QS ranking yesterday, and these are things that colleges will keep getting. But our products being celebrated by the nation is the greatest honor that this institution can have. And I think in a public service medal rank list, you are our highest and greatest and the first. But with your wishes, I hope many of our students will only say the glass ceiling is broken now. There will be multiple more medals, and you broke the way for us. And we are celebrating you and your batch today because we could have had the greatest researcher, greatest entrepreneur, greatest service. All that is significantly equally important. But I also think for us to celebrate the first person to get awarded by the President of India as somebody who, for the services for the nation, is honored and celebrated is very, very important. And what is the future and why this celebration is even important is because while the last 15, 20 years, post maybe Y2K, everybody has said, find a great job that will change because technology was the most important. Let me tell you, the future of technology is going to be intersection of all these things, of how data and the mind and health, health and nation and geopolitics, and so many other things will come together. The intersection is what his success is. Intersection of what he spoke from lab to something, from seminar to something, from class to something. He spoke about the way that these things are meeting. That intersection is the future, and I'm glad that you brought that element, and I don't know, and we will certainly play the video more, and for us to understand from that context, because it was looked at a nostalgia lens, but actually the lens is what intersection is in life going to be. So today I want to say that this institution strongly believes if our founder had a vision, the vision was not to give out degrees and jobs. Of course, that should be the byproduct, that should be there. But it was to get young people ready to build this great nation greater. Simple. It's the simple vision what? And how do you do it? Is you do it with character is life. If the founding
leaders of this institution, from Dr. Armugam to everybody, worked for it. This was not to make this as a successful engineering college with high placements and very good degrees and great labs and everything, which is what is very important for any educational institution. But what is very important is to say one day we make a K. Giri an Air Commodore and he will have a VSM. And that is what we'll come back and talk about. Ladies and gentlemen, I don't know how inspired you are, but running an institution to see back an alumni come back like this, for us, it is damn exciting. It is damn exciting. Every one of you have achieved something. We are very proud. Every one of you have a significant transformation. ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட குடும்பம், உங்களோட சமுதாயம், உங்களோட ecosystem, company, வேலை, everybody has done well. And you know, I was trying to read whoever, and I will talk a little more about it later. But today, and this starting moment is something where we remember the nation, and we stand in a hall where we have two people. If you see Sarabhai and Kalam standing here, I can only say they will quietly maybe say, along with my grandfather, saying, well done. Thank you so much for being here. On everybody's behalf, congratulations once again. Thank you, sir. Your support and your presence always made this institution move forward in all the aspects. As we conclude this first segment, let us carry the pride and inspiration into the rest of today's celebration. Let's move on to something cherished memories and joyful moments. And before that, I'd kindly request all our alumnus to please use the exit doors on the right of the SKT for celebrations. Take this moment to reconnect, revisit old jokes, and rekindle friendships. Laughter and memories await. Sir, they're right. Sorry, it was my right. For the people who've joined us here, please connect us for taking the photo. We can do the registrations later.
മലകളെ മലകളെ ഇത് എന്ന കനവാ മലകളെ മലകളെ ഇത് എന്ന നിனைவா ഉരുകിയതേ எனதுள்ளம் பெருகியதே பாடுகின்றான் காலமெல்லாம் கண்ணில் என்ன கோபம் என்றான் காதில் சொன்னான் காற்று குழலோசை பேசும் பூமேடை மேலே கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் காலமெல்லாம் கண்ணில் என்ன கோபம் என்றான் காதில் சொன்னான் காற்று குழலோசை பேசும் பூமேடை மேலே கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் காலமெல்லாம் கண்ணில் என்ன கோபம் என்றான் காதில் சொன்னான் கீதங்கள் சிந்தும் கண்கள் மூடுதே பாதங்கள் வண்ணப்பண்கள் பாடுதே மோகங்கள் என்னும் கண்ணன் தேரிலே தாகங்கள் இன்பக்களில் ஊறுதே காதலிலும் காதலிலும் கூட்டுக்குள் ஆசைக்குள் கொண்டதம்மா இவள் வண்ணத்தோடு சின்னம் தேடி மின்னும் தோடு சின்னும் தோடு கண்ணம் பாட சொந்தம் தேடி சொர்க்கங்கள் மலர்ந்ததும் கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் காலமெல்லாம் கண்ணில் என்ன கோபம் என்றான் காதில் சொன்னான் காற்று குழலோசை பேசும் பூவேடை மேலே கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் காலமெல்லாம் கண்ணில் என்ன கோபம் என்றான் காதில் சொன்னான்
பிடிப்பாயா? அன்பே நான் உறங்க வேண்டும், அழகான இடம் வேண்டும், கண்களில் இடம் கொடுப்பாயா? நீ என் அருகில் வந்து நிலிய, நான் உன் அருகில் வந்து ஒளிய, நீ உன் மனம் இன்னொரு கொண்டு பிடிப்பாயா? பூக்களுக்குள்ளே தேனுள்ள வரையில் காதலர் வாழ்க, பூக்களுக்குள்ளே தேனுள்ள வரையில் காதலர் வாழ்க, பூமிக்கு மேலே வானுள்ள வரையில் காதலும் வாழ்க. காற்றே என் வாசல் வந்தாய், மெதுவாக கதவு திறந்தாய், காற்றே உன் பெயரை கேட்டேன் காதல் என்றாய். நேற்று நீ எங்கே இருந்தாய், காற்றே நீ சொல்வாய் என்றேன், சுவாசத்தில் இருந்ததாக தள்ளி சென்றாய். துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேசு, நிலவுள்ள வரையில் நிலமுள்ள வரையில் நெஞ்சினில் வீசு. துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேசு. காற்றே என் வாசல் வந்தாய், மெதுவாக கதவு திறந்தாய், காற்றே உன் பேரை கேட்டேன் காதல் என்றாய். That brings us to the end of our band set, and I would like to take this opportunity to introduce the members of the band. We have Kaushikan on keys. We have Anand on keys, Bennett on keys, Tiana on vocals, Anaha on vocals, Varshini on bass, Balamurli on bass, Akash on bass, Noel on vocals, Caleb on percussions, Mukund on percussions, Dashrath on vocals, Arun Bala on vocals, Jeevan on vocals, Suvan on guitar, Naveen Vikram on guitar, and we have Sanjay on guitar, and I'm Advika on vocals. Thank you. Thank you, band. And we Advita, have for Azhar on making our vocals. alumni- Thank you. So yeah, that was the end of our set, and you have all been a very wonderful audience, and we're all very thankful for that. So it's only fair if we return the favor, right? So please give it up for your batchmates who are ready to take the stage now. Check, testing. I think Giri spoke a lot about growth, how the college has evolved as an institution, how it's evolved. But I think coming from a music club, I got to tell you, this is amazing. First of all, big round of applause. We have a couple of musicians, who were part of our band here. So we had one keyboardist, one drummer, one guitarist. We seldom had bass. You have Mohini Day, you have Keith Peters, and everybody on the stage here. But we had pretty much a very lean band. So if you look at this kick, we did not have money for Pearl. Okay, so we got some local stuff where we will actually have to get the effects on the kicks. We padded with cloths and the clothing and all that sort of a thing. So it's evolved very, very, very well. So please do give a big round of applause. Amazing talent, guys. So who's going to sing with me? Somebody's going to sing with me, I suppose. Just a check, mic check. அவங்க ரெடி பண்ண பாட்டுக்கு நான் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் கேட்டேன் ஃபீமேல் டூயட் தான் வேணும்னு, பட் ஆனால் மேல் தான் கொடுப்பாங்கட்டாங்க. என்னம்மா கண்ணு பாட முடியாது. என்னம்மா கண்ணு சொல்லம்மா கண்ணு
ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான். அட என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான். யானைக்கு சின்ன பூனை போட்டியா? முடிச்சு போதித்தான் பட்ட பாட பாத்தியா? யாருக்கும் மஞ்சிடாத சிங்கந்தா, உரசி பாருங்க மங்கிடாத தங்கந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான். அட என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான். வெள்ளிப்பணம் என்னிடத்தில் கொட்டி கிடக்கு, வெட்டி பய உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கு? சத்தியத்தை பேசுகின்ற நெஞ்சம் இருக்கு, கூட்டமான நீ இருந்த மீசம் இருக்கு. சத்தியத்தை நம்பி ஓஹோ லாபமில்ல தம்பி ஓஹோ நிச்சயமா நீதி வெல்லும் ஒரு தேதி. உன்னாலதான் ஆகாது வேகாது, கொஞ்சம் தானே வெந்திருக்கு மிச்சம் வேகம். என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியமா. அட என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு நாங்க எல்லாம் சௌக்கியம்தான். எப்பவும் நான் வச்ச கூறி தப்பியதில்லை, என்னுடைய சொல்ல யாரும் தந்தையதில்லை. இன்னொருவன் என்ன வந்து தொட்டதும் இல்லை, அதனால நம்பிக்கை நான் விட்டதும் இல்லை. மீசையில மண்ணு ஓஹோ ஒட்டுனத எண்ணு ஓஹோ தாயின் புலி நான்தான், பார்க்க போற நீதான். காட்டாதே நம்ம கிட்ட கொடுமைய தப்பு தானே. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா செந்தில் சௌக்கியம்தான். அட என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான். சின்ன போன போட்டிரா, பொரிசி போடித்தா மங்கிறா தங்கம்னா. யாருக்கும் மஞ்சிடாத சிங்கந்தா, உரசி பாருங்க மங்கிடாத தங்கந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. அட என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு fantastic. Thank you. Thank you. Senthil, don't go away. Think, maybe you can do another number. Okay, really? Got time for that? அப்ப நான் கரெக்டா இருந்தாங்களா? நீ நல்லா பாடுன. மாப்பிள்ளை இவர் தான், சட்டை என்னோடதுன்ற மாதிரி தான். இல்லடா, ரெண்டுமே இருந்துதான். ஓகே. பாடலாமா? ஆசை நான் எடுக்கட்டா? கண்ணு தெரியுதா? அது எதுவும் தெரியா? நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கேன். ரீடிங் கிளாஸ். சாரி, இங்க பெரிய சிங்கர்ஸ் மிஸ் லக்ஷ்மிகாந்த் எல்லாம் இருக்கிறீங்க. நான் தெரியாம நான் வந்து உள்ள வந்துட்டேன். Just do ஒரு சரணம் சும்மா வாசி. என்ன சொல்ற? சரி, அடுத்த சாங். லெட்ஸ் ஓகே. நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. இன்னைக்கு போயிட்டே இருக்கும் கச்சேரி. Go for it. சதீஷ் கிட்ட கீபோர்ட் நிறைய வச்சிருக்காண்ட வீட்ல. ஏதோ ஸ்கேலுங்கிறாங்க, எனக்கு அதில் நினைவு தெரியாது. என்னாச்சு? சரி, ஸ்கேல்.
ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா. ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதை சேர்ந்து வரப்பா. தினமாடி பாடலாம், பல ஜோடி சேரலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா. முத்து ரதம் போலே சுற்றி வரும் பெண்கள் முத்தமழை தேனாக. வந்தவரை லாபம் கொண்டவரை மோகம் உள்ளவரை நீயாடு. பெண்கள் 4 வகை இன்பம் 100 வகை வா. பெண்கள் 4 வகை இன்பம் 100 வகை வா. தினம் நீயே செல்லாகவே அங்கு நான் தான் வண்டாகவே. ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா. எந்த சுகம் தேவை எந்த விதம் தேவை சொல்லித்தர நான் உண்டு. பள்ளியிலே கொஞ்சம் பஞ்சனையில் கொஞ்சம் அள்ளித்தர நீ உண்டு. அந்த சட்டம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் வா. அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் வா. தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு நான் தான் வண்டாகுவேன். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. தினமாடி பாடலாம், பல ஜோடி சேரலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவை வா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரவா. வா வா வா. All right. Amazing, guys. You guys are really good. Please do give a big round of applause. Awesome, awesome playing. So keep going, keep rocking, you know. Take KCT music to a different level, yeah? We are expecting singles from you now. So, all right. Talk about your single. So, last 2 years we won in NIT Trichy by doing our own single. Our single is known as Vimoksha. So it's about a man asking God about his salvation. So when will I get salvation after all these hardships which I went through? And now we are working on our second single, which is called as Margali Puve. It's about a man expressing his love as a metaphor between love between rain and a flower. So we are still working on it. This year, NIT, we are gonna do our own single, Margali Puve, and we expect good results from that. Thank you. Thank you, Band Agrata, for making our alumni revisit their teens. Hello. Kumaraguru has evolved through the years, but its spirit remains timeless. Let's take a short audio-visual journey through KS growth, narrated by Mr. Surya Prakash.
Very good afternoon to all. Welcome again. And we are supposed to conduct Silver Jubilee in 2020, but being pandemic, we did an online with coordination from your Mr. Amit and team, and it was, we started the coordination well before, but we couldn't progress because of this pandemic. So I think this 30th reunion will be a memories to take forward. So I'll just quickly take through today's presentation about 42 years of KCT and Kumaraguru institutions. This will be a combination of presentations and AV. So let's start for the day. So today, you all know that Kumaraguru commenced its journey in 1984, and 2 years it was in Pollachi. Then later it transformed to Coimbatore campus in 1986. From there on, the journey continued, and 2004, this current building, Dr. Mahalingam Vidya Bhavan, was commenced. I think most of you will be aware and when the journey started. And in 2005, we commenced Kumaraguru KCT Business School. And in 2007, Tech Park, Software Tech Park of KCT was built in. And Kumaraguru played a vital role in bringing Software Technology Park of India to Coimbatore. And today, a lot of software tech parks are in Coimbatore. And in 2014, Kumaraguru Institute of Air Commando Giri was saying that this was more of agriculture field than more of engineering. Now, you have a similar size of campus in Erode with 120-acre campus for Kumaraguru Institute of Agriculture. And it has commenced in 2014, and the journey has commenced so far. And in 2018, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science was commenced with a journey of 7 years now, and 6 batches has gone out. And 2022, to make remembrance of the 75th independence, we built an orb, the iconic flag mast with a height of 115 feet. This is the highest in the region. And it has also its expanded pavilion for a lot of events related to that. And 2022, we already also acquired a campus in Etimada in Western Ghats with 12 acres campus. Today it's functioning as a Kumaraguru School of Business, and a lot more to come on that campus shortly. So, AV please. AV. In 1984, a vision was born. A vision that would transform the landscape of education and innovation. Welcome to the captivating journey through time as we trace the remarkable history of Kumaraguru. Our story begins with a timeline, a visual tapestry that weaves together key milestones from 1984 to the present day. These milestones are the building blocks of Kumaraguru's legacy. But behind every milestone, there are visionaries. Our founder, Aruchelva, Dr. N. Mahalingam, whose unwavering dedication ignited Kumaraguru's dream. Our campus, a testament to our journey, witness its evolution from humble beginnings to a modern hub of learning. At Kumaraguru, it's not just about education, it's about life. Here, dreams take flight and friendships are forged for a lifetime. Kumaraguru is embroidery woven with iconic symbols. They represent our values,
our identity, and our spirit. As we conclude this incredible journey through time, Kumaraguru's vision for the future shines brighter than ever. So next we are moving into academic portfolios. We have Kumaraguru institution is now expanded to 4 verticals: Kumaraguru College of Technology, Kumaraguru KCT Business School, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, and Institute of Agriculture. If you look at around 14 UG programs and 11 PG programs are there, around 6,000 plus students are there in the engineering domain currently. And in business school, we have around 5 PG programs from General MBA, Agribusiness Management, IEV, Project Management, and Supply Chain Logistics, where we have spread across with 600 intake currently with total students. And in Liberal Arts and Science, we have 11 UGs and 1 PG with a capacity of 1,500. And again, Institute of Agriculture for 600 people for BSc Agriculture. Currently put together, Kumaraguru stands at 9,200 students currently for the academic arena. Next, moving on to the certain accolades where Kumaraguru spreads its wings from nationally and internationally. Very recently, a year back, we got an accreditation from ACBSP, a Global Business Accreditation for our B school. And also, Kumaraguru College of Technology was recently rated A++ by NAC, accredited by NAC with the highest score of 3.62, which I think we have to acknowledge that is most important area, which we got through accreditation for Kumaraguru College of Technology. And very recently, yesterday, our director is receiving a QS gauge for Fine Arts and College in India for Liberal Arts, which is very recently we have received. And this is a diamond in QS gauge ranking. And there's much more. There's a very quite few to show around. Next, during your days, there'll be a lot of research happening in a quite minimal level. Today, research has gone huge in this campus. So RIDE stands for Research, Innovation, Design, and Entrepreneurship. So RIDE at Kumaraguru Institution, a dynamic student-led community where faculty also works in this ecosystem and where this seamless integration into academics and co-curricular things happens and empowers students to become creative thinkers, change makers, industry partners, mentors, and cutting-edge technology and infrastructure happens to this. In this, out of this, we have 3 things which is evaluated, that is Ray, iCube, and Garage, which completely is run by alumni and students. And quick outcomes of it, 2,000 plus 100 students have been impacted through this, 50 plus awards received, 350 awards, active students and members are participating in this, and we also work with a lot of industry partners. One part is where I said Ray, where students' ideas has been consolidated and we support and we fund them to do a lot of projects. And iCube, it exclusively works for computing clusters and electronic clusters to work in the project similar in that area. A lot of product developments happen again. And She Shakti, which is part of Garage. And in She Shakti, currently we have been part of Energy Board Challenge. We are participating for the last 4 consecutive years and we've been bringing a lot of laurels. Being from land where there's no sea, we're getting to prepare a boat which is energy efficient and progressing in Monaco. And where last year we were able to get 4 awards in design, innovation, communication, and town hall cup. This year also we have got communication and town hall cup. A lot of alumni have come forward to sponsor and support this project in the last 4 years. And next, moving on to Kumaraguru Center for Industrial Research. Before that, I'll have an AV.
Across the ages, the ocean has called to humanity. From trade routes to tales of adventure, it has shaped civilizations. But today, the challenge is, can we sail without scarring the sea? The 12th edition of the Monaco Energy Boat Challenge, hosted by the prestigious Yacht Club de Monaco, gives young changemakers the helm to redefine the future of the yachting industry and marine mobility. And rising to this global stage is Team C Shakti from Kumaraguru College of Technology, Coimbatore. Young Indian innovators reshape what it means to sail cleaner, smarter, more connected with Yali 4.0. We have turned to materials that heal: flax, balsa, and biocores, naturally regenerative, high-performing, and kind to the planet. Our hull design mimics marine life, sleek, efficient, and born to glide. Our augmented reality interface brings real-time data into the captain's gaze, enhancing awareness and ensuring safer navigation. Docking, turning, reacting isn't a guesswork anymore. It's precision. Our design echoes legacy. For Team C Shakti, the ocean is not a frontier, it's a promise. And we honor it with innovation, intention, and integrity. And I want to specially acknowledge Satish Nair, brother, for continuously supporting on this for Energy Board Challenge. And much more, I'll just highlight once I travel through this again. KCRA. Right. So we have a Kumaraguru Center for Industry Research and Innovation, where a lot of industry projects, we work with industry, DRDO, DRDL, and a lot of real-time projects are taken in this, in the domain of aerospace, then in defense products and automotive systems. We are currently engaging in working with them. And a lot of students and faculty involved, and most of the projects are done by them, and certain percentage of consultants come inside this. And it's a revenue generation center where I think you can go through when the campus tour is there. And again, in 2014, we commenced our Forge Accelerator, which is incubation center, to support startups and other student community in focusing on the technology and other things. And today we are spread across with 3 regions and 3 centers in Coimbatore, Chennai, and Hosur. And it also has a co-working space and tech infrastructure capacity of 25 people where they can work, and they also receive 25 plus startups, and 22 patents has been recognized, and 33 trademarks too. And we are also one of the partner for Indian Defense. We are working with them. The Forge has been part of the Indian Defense. Next, moving to holistic student development. We have here Office of Students Affairs, where the progress during your days, I think there was 20 clubs. Today we have around close to 60 clubs actively running, and all student driven. And a lot of event happens, and a lot of student leaders are built through this. And so far we have 37,000 plus impact impressions in this student development clubs and forums. Next, moving on to Yugam, and Air Commodore Giri sir was telling that Festa was there during those times. Then it moved on during my time to Cadenza. Then again it moved on to Yugam. We are in 13 years we have completed Yugam. It's a South India's biggest technoculture fest of Kumaraguru institutions, where we have every year 15,000 plus footfalls. A lot of cultural technical things happens through this. AV, please.
time spent with you till the sky is turning blue. I'll see you on the other side. We'll say a bittersweet goodbye tonight. Can we keep this high alive tonight? I'll see you in another life. Do it all again sometime. We'll say a bittersweet goodbye tonight. Can I see all hands up in the air? Everybody in the back! When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of What's up, Kumaraguru? Let's go! paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Yes, that's a quick glimpse. And I remember in 2018 when I went and spoke about some support on sponsorship for Yugam 2018. Satish Anna came forward to take a platinum sponsor and sponsor 10 lakhs for this event in 2018. I want to thank Anna, and he has continuously been contributing. And thank you so much, and we always remember that. Next, moving on to student leadership and development. We have a leadership council here, student representative body. During a days, like there was a lot of representation in different ways. Today we have a body where they've been part of most of the policy making and changes here. And a lot of initiatives have been done, and they've been given opportunity to build and make themselves a better leader. And in Super 60, there is a curated program of 12 weeks for 60 students, where a lot of self-transformation, personal development, and happens for the 60 students, and 13 plus batches have been graduated out of it, and it has been selected in using 5 world elements. Social impact, and Kumaraguru institution always stands to impact the social impact, the nation and the country. And going into the segment in education, we have NM's scholarship where we support close to 3 crores was supported for the engineering and the liberal arts students in the past few years, and 124 students get acknowledged every year. And apart from that, also financial assistance was supported for socio-economic students, where 49 students got benefited and 37 lakhs was given for that. And Mahatma Gandhi scholarship, which on every year it has been started during our founder's time, and it again continues, and 1,500 plus students have benefited. 1.15 crores has been supported for every year to support, which is acknowledged for academic, extracurricular and sports excellence. And in last 5-6 plus years, sports scholarship has been key in supporting the students, where 60 students have been currently studying with a sports scholarship of 1.98 crores, which has been supporting athletic dreams and academic success. And apart from that, academic rescue and rebuild, we've been part of during a flood relief, during pandemic, a lot of support was given. Around 4 lakh of relief kits were given for Thoothukudi and cyclone issues during that time. And a lot of relief kits, and 2,100 families received relief kits, and 1 ton of milk pour also was supported by our group. And apart from that, we are also been supporting cultural heritage to promote traditional crafts and things. We supported for Khadi development, some donation was supported, and support for local artists. And also we have a center for weavers where 300 plus individuals are impacted in that, and also it has been support for that. Moving on to Kumaraguru plays vital role in sustainability today, and we have a microcosm resource recovery park where we try to build and develop the sustainability of the institution too. Around 111 tons of waste have been recovered and reused, and given for certain, even biocompost has been developed to that. And 22.5 lakhs revenues have been generated by this, the waste and things which has been reused. And 30,000 saplings planted through
through certain NGOs, and 50 plus students program engagements have done for awareness about this. And apart from that, this campus has 90 plus bird species, 55 plus butterflies, 75 plus experts engaged in various sustainability activities. Thank you. Looking forward for furthermore from you all. Thank you so much. Thank you for letting us through a detailed journey of our institution growth and academic folio, sir, which was truly amazing. So to commence the next chapter, the homecoming, roots and reflections of today's celebration, I invite Dr. Devaki P., Associate Dean of Alumni Relations, for the opening remarks. So, good afternoon, everyone. So, I'm delighted to join our principal, Dr. Elarsi, to welcome you all back to your home, second home, 30-year reunion celebration batch, 1995. We are not just making the passing of 25 years, 30 years here by honoring your beginnings with the countless diverse journeys from this place, from KCT. As the alumni head at KCT, I consider this moment as a great honor, and we are not just former students. We are our ambassadors, our success stories, and the living testimony of this institution's value, legacy. The footprints you have left in the industries, research, entrepreneurship, and the public service that gives us immense pleasure and proud to have you people in this batch as the alumni. As you step back to your alma mater, you know, some of you said, Brahmandama irukku madam, infrastructure. And also you have seen the AV that was captured by our students, by our team, by our club members. They are all capturing the event. They will capture your gather also starting from 9 o'clock. And they will be showing it, I think, the communication department. So they are all doing marvelous work by capturing the event, the moments, and that will be displayed instantaneously after the function. Just 1 second, they will be capturing and giving the video. Thank you so much for the communication team. And you all have the memories in the classroom, projects, internal test, and bunks, class bunks, individual department, and the overall strikes, and the even sharing of plates, dining during lunchtime in the small hut with the only that can accommodate 10 people, but you 15 people will be, 20 people will be there sharing your plates during lunch. Even that restricted or limited infrastructure you enjoyed a lot. I hope you know what are all the enjoyments you have done. But this batch is my third batch at KCT. Back then I was 25 years old teacher. Most of you are taller than me, and the handling classes for you is toughest job for us during that time. And now we are talking about we are coming as a great people. It's indeed a great challenge for me to handle the class, but enjoyed much to teach such an obedient and the dedicated group, bunch of people in this batch. You were fortunate to have the leadership, the principal, Mr. T.S. Ramamurthy sir and the Subramaniam sir. First 2 years, I think TSR was the principal, and then Subramaniam sir was the principal. I know very well how much they struggled a lot to bring you people to the class after the break. So that was a challenge you gave to the principal. So all joy and as well as the struggle you gave to the principal and the teachers in those times. But you all people are great and studying and giving the result for us. Let us cherish the past, celebrate the present, and look forward the future collaboration, meaningful collaboration with the current student of KCT and the team at KCT. I sincerely hope the celebration doesn't end with this day, and stepping stone for further engagement like technical and personal mentoring for our students, your own juniors, curriculum suggestions to bridge the gap with the industry, and scholarships and sponsorship.
So as we said, your team batchmates also, they are sponsoring and giving scholarships for our deserving students. I hope this will be continued. It gives me a great pleasure to share the statistics, today's statistics. 85 alumni from the batch here you are with us today, out of total strength 170. So it is 55% presence. Among them, there are 35 alumni from the mechanical, that is the maximum count in the mechanical department. So came from 8 different countries and 4 states in India, across India. So professionally, we are proud to have 10 entrepreneurs, 5 in academic field, 20 in private and corporate sector, 3 in government roles, including Air Force, NLC, and the Department of MSME. With such a rich and varied experiences among you, we are confident that your guidance and support will be of immense value to the institution and to the current student community. On behalf of the entire alumni team and the heads, deans, directors, and our beloved faculty members, I extend my heartfelt gratitude to our presence here. And also I would like to thank our former faculty members, Ringmaster, named by you. RPT is also here. So always Bhaskar sir from mechanical department, he is not now here. Always he'll be telling in all alumni meet, Ringmaster is there. You are coining one master in the college, Ringmaster. So those times whenever the strike you are going out, we will call RPT sir to run and catch you. So he will be running, competent enough to run with you and catch you people those times. So that is why you people coined the name Ringmaster for him. He is also coming for you. And may this day filled with your joy. And thank you so much for your presence here. Welcome you again. So with the sir's permission, I would like to contribute one poem for them, which was written by Kalai Shelvi. 2 minutes, sir. Thank you. So on behalf of KCT and the faculty members, we are giving this poem to you. Good afternoon all. I'm 98 passed out alumni. 95 passed out சகோதர சகோதரிகளின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் ஒரு சிறு சமர்ப்பணம். 30 ஆண்டு நினைவுகள் மூளையில் மிதந்தாலும் முதலாம் ஆண்டு வகுப்பில் அமர ஒரு சிறு ஆசை. உலகையே சுற்றினாலும் நண்பனோடு ஹாஸ்டலில் தங்க ஏங்கும் மனது. ஊரையே ஆண்டாலும் இன்னொரு முறை தோழனின் அக்கறை மிரட்டலை கேட்க துடிக்கும் இதயம். ரீடிங் மாற்றிய ஃபிசிக்ஸ் லேப், நாவால் சுவைத்தே கண்டுபிடித்த கெமிஸ்ட்ரி லேப் சால்ட், கதவை நோக்கி பறந்த எலக்ட்ரிக் லேப் அப்சர்வேஷன்ஸ், 1000 எரர் ஆக அசர வைத்த கோபால் ப்ரோக்ராமிங், சிக்கி தவித்த சீனியர் ராகிங், சிரித்திர ரசித்த ஃபெஸ்டிவெஸ்டா, மறக்க முடியா ஆலியாறு யோகா ட்ரிப், மாத்து வாங்கிய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், டெஸ்கை தட்டிப்பாடிய தேவா பாடல், வெஸ்ட் கேட்டில் கூடிய ஃபன்ஃபில் ஹட் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ஐடிசி. ஆஹா, என்ன ஏங்குது மனது, நண்பா வா வா, மீண்டும் ஒரு முறை கல்லூரி வாழ்க்கை வாழ, மீண்டும் ஒரு முறை உன்னை மீட்டெடுக்க. தேங்க்யூ ஆல். Thank you so much, ma'am. That was so lovely. With deep respect, may I now invite Sri Shankar Vanavarayar to deliver the presidential address. This is my time to formally welcome all of you. So, ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த reunions பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு the institution has played a role in all our lives. நானும் இதே மாதிரி ஒரு காலேஜில் படித்த ஒரு reminders இருக்கும்போது, but what is very special in Kumaraguru is that emotion that people have. 2012 when I started working here, ரெசிடென்சி ஹோட்டல் கோயம்புத்தூரில் நான் லாபியில் நடந்து போயிட்டுருந்தேன். அப்போது
86 batch மெக்கானிக்கல் ஒரு 6 பேர் தேவர் மீட்டிங் ஃபார் டின்னர். அகசமாக நான் அவங்கள மீட் பண்ணேன். அவங்க வந்து 2 பேர் என்னை வந்து சங்கர் நீங்கள் கேசிடியில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒருத்தர் விஷ் பண்ணாங்க, என்னமோ சொன்னாங்க. கடைசியில் ஒருத்தர் மட்டும் போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திரும்பி வந்து ஹி ஷுக் ஹேண்ட்ஸ் வித் மீ அண்ட் செட் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க, பட் நம்ம காலேஜுக்குன்னு ஒரு எமோஷன், ஒரு கல்ச்சர், ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, அதை மாற்றிடாதீங்க. There are many things that should change, but there is something special about Kumaraguru. Please make sure that always remains. அப்படின்னு சொன்னார். For some reason that was always in my mind. ஆனால் அந்த alumni meet is where I get that feeling even more. Because in a time when instant results are the most important, but to see 25 years back and 30 years after what has happened in society, impact in family, in life எங்கும்போது தான் அந்த ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகுதுங்கிற தைரியம். இன்னைக்கு காலையில் மிஸ்டர் கிரி ஸ்போக் அண்ட் ஐ மெட் மெனி அதர் பீப்புள் அவுட் சைட். அதை கேட்கும்போது தான் அந்த ஐடியா ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் பில்டிங் பீப்புள் is the core of what the institution is. Yes, engineering is the theme. Yes, the degree is the outcome. Yes, life, வாழ்க்கை, everything is what has to be built. So I want to welcome you back into this launchpad, into this maker space which makes humans, and naturally it looks very different to what you were there, but it is very special for us, whoever work here. And on behalf of the 9,000 students who are there, over 700 people who work in the institution, and also 35,000 alumni who have studied in this institutions, it's very important. Naturally, நீங்கள் இருந்த குமரகுரு இன்றைக்கும் நிறைய மாற்றம். பட் சில பேர் எங்கிட்ட சொல்கிறது நிறையா மாறி இருக்குது, பட் இன்னும் நிறையா மாறி இருக்கணும், இன்னும் நிறையா பண்ணியிருக்கணும். தெர் இஸ் ஆல்சோ தட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். பிகாஸ் நாங்கள் இருந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இருக்கணுங்கிற கனவு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கம்பேரிசன் இருக்குது, ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது. பட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ இஸ் our aspiration at the moment, our vision and aspiration at the moment, originally to go back 1984, அதுக்கு முன்னாடி 1957 நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன கனவாக இருந்திருக்க முடியும்? எஜுகேஷன் as an enabler, education as a transformer. அதுதான் vision. Is to see how education can help somebody get a certain strength and transform. That is the founder, that is my grandfather's vision, and he was inspired by many other stories around the country. அதே மாதிரி எப்படி இது வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்துச்சுங்கிறத எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்து தான் அவங்க இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் 2025 அதை எப்படி பண்ணணும்? அதே மாதிரி தான் பண்ணணுமா? வேறு என்னென்ன பண்ணணும்? அதனால தான் இன்றைக்கி குமரகுரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா குருவி பற்றி இருக்குது, வேஸ்ட் பற்றி இருக்குது, சோஷியல் ரிலீஃப் பற்றி இருக்குது, இன்க்யூபேட்டர் பற்றி இருக்குது. தெர் ஆர் so many things. School, higher education, social impact, industrial research, innovation, business development, and so much more we want to do. The ecosystem will do many things relevant for today and for tomorrow, not only do the same things of the past. While we will try to become better, and we promise you that we'll work very hard to make sure your reputation, when you go out and say that you're from Kumaraguru, people can associate something which is in the past but also in the future. What will not change is our value systems. What will change? Everything will change with how we should do, because we are working. And I see a few kids here, and they should think, every alumni meet I always think, fathers and mothers are happy to come back, but we don't want to be a black and white picture for the students, for your children. We want to be an AI picture of the future. Adudha is an institution. An institution should always be in the future. Its legacy and credibility can be from the past. But our ideas, our culture should be in the future, because we are making people for the future. We are not making the best of the past. உங்களை பார்க்கும்போது the past is celebration, but உங்களுக்கும் ஒரு future இருக்கு. That's the, if there's one thing that I want to spend a few minutes talking about, this alumni group, alumni association, alumni community should not be a past community of Kumaraguru. We are working hard to see how we can create இப்போ யூகேலையும் ஜெர்மனிலையும் we've launched forums. The forum வந்து பார்த்து கனெக்ட் பண்ணி பாஸ்டில் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கறதுக்கான ஃபோரம் இல்லை. How professionally you can develop each other. இப்போ நீங்கள் 4 பேர் மீட் பண்ணுறீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நான் என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்ன ஒட்டுக்கா சேர்ந்து பண்ணலாம். எத்தனை அலுமினை ஐ கீப் மீட்டிங் சேயிங், நாங்கள் 4 பேர் சேர்ந்தோம், தொழில் ஆரம்பித்தோம், என்னோட ஆஃபீஸில் 23 பேர் அலுமினை வேலை பண்ணுறாங்க. Somebody helped me get a job, somebody referred me to somebody. Up till personal references varaikkum people are doing. So we want this Kumaraguru community to be a growth community for the future. If you are stable in your life, which means you can do what next? You can help somebody else.
If you want to invest, then there is maybe a young student here will have a startup idea. என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா அவங்க ட்ரோன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை பண்ணுறதோட சில பேர் naturally நம்மளும் பண்ணுவோம். But if they make a drone, then naturally we can fund it or we can refer it. If I want to go, if my son wants to go study in America, there is an alumni there saying, நான் அந்த ஊரில் தான் இருக்கிறேன் பார்த்துக்கிறேன். This is what we want to become as a community. It should not be a community which meets once in 25 years. This is a community where if you want to feel young, you should go and look at LinkedIn and say, there is somebody 10 years younger to me, I'm going there, let me connect. So this has to be a growth community. And that growth community, multiple ideas. For instance, we want to start a Kumaraguru business network. Only references. இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ஊருக்கு வர்றோம், we want to buy a house. Is there a Kumaraguru promoter who will say there is a house? Is there somebody selling something? Is there somebody referring something? And naturally there is a better trust in that thing. And I'm not suggesting this as an idea because I'm already seeing this happening. And the forums அதே மாதிரி எத்தனை பேர் who have gone there overseas and helped because அந்த alumni இருந்தாங்க, அவங்க support பண்ணாங்க. So like that, multiple things. In fact, yesterday we had a discussion on, can we start a fund, an investment fund for the future, where people can invest through a common pool, like angels or angel network or venture fund. Can we help people start new businesses? And naturally they will learn out of it. So basically what I wanted to say was, Kumaraguru as an ecosystem should be a growth ecosystem. That is the vision of the founder. That is the scope that we have. And together we have to create that. It's always special. And what do we want from you? We want you to come back. We don't want you to take 20 years and 30 years. When you cross the place, you should come in and you should say hello. You should see what. But what is the maximum we want now? We just want your goodwill continuously. நீங்கள் அட்மிஷன் இப்போ கவுன்சிலிங் நடந்துட்டு இருக்கோம். நீங்கள் போய் அந்த அட்மிஷன் செக்ஷனில் கேட்டு பாருங்கள், why did you choose? 10 பேர் இருக்காங்கன்னா நிச்சயமாக 4 to 7 பேர் depending on the day will say somebody referred Kumaraguru. நான் ஆடை பார்த்தேன், ரேங்கிங் பார்த்தேன், பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தேன், இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. பார்க்காம nobody will join. But basically some brother, some cousin, some neighbor, somebody on the train, somebody on the plane said, go join. And in that somebody, many cases there is an alumni. So what keeps Kumaraguru going is your intention and your success. I want to thank you, but I also want to ask you to do more, because your wishes will make us do far better. Now, since I've asked for your wishes and that happens so much, the other thing what makes institutions do very well is the fact that alumni give time, give you a mind share. If you go to Stanford, if you go to Harvard, what makes the institution great? It's great institutions. அது ஏன் அவ்வளோ கிரேட்டாக இருக்குன்னா, ஏன் ஐஐடி மெட்ராஸ் எடுத்துக்கலாமே, ஏன் அவ்வளோ கிரேட்டாக இருக்குன்னா, alumni are involved in actually visioning, running, supporting, telling the institution what to do. They spend time with the institution. We want your time. We want your ideas. We want your advice. Of course, we want your wishes and blessings and such of those things. But more than that, என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணலாம். Today, I must tell you, உங்களெல்லாம் கேட்கும்போது, உங்களோட ஐடிசி டு எவ்ரி திங் கேட்கும்போது, 60-70 பைக் எல்லாம் கேட்கும்போது, இன்றைக்கி இந்த பசங்களாம் ரொம்ப தங்கமான பசங்க. எங்கள் ரொம்ப தங்கமான பசங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் அந்த மாதிரி இல்லை. அதுக்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்பப்போ என் பிரின்சிபல் கூட காலையில் சொன்னேன், அவங்க மெதுவாக அவங்க மைண்ட் வாய்ஸ் வந்து, ஓ இது ரவுடி பேட்ச் ஆட் இருக்குதுன்னு மனசில் நினச்சாங்க. பட் ஓ அப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. பார்த்தீங்களா, விடுங்க பசங்க, அவங்க என்ன வேணால் பண்ணட்டும்னு. ஐ டோல்ட் ஹர், யூ ஷுட் அலவ் கிட்ஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் Kumaraguru. We don't want to have a broiler chicken factory, right? We want people to be what they are, and they should be what they are. That's what we discuss. But I must tell you, there is a different kind of challenge today. The different kind of challenge என்னன்னா, and you have your own children and your brothers and sisters, உங்களுக்கு அது தெரியும், நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. The complexity is அவங்களுக்கு limitless opportunity, but limitless distraction. Limitless aspiration, but limitless stress. Limitless opportunity, ஆனால் அதே சமயத்தில் lost in that opportunity. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் யார் வந்தீங்கனாலும் அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பட் யூ கேன் ஷேர். You can tell them opportunities, how I did it, how can I do, how can I still sleep 7 hours when I'm 40 plus. Yesterday I went to our incubation in our innovation center where students run it. அங்கே காம்படிஷனே 4 மணி நேரம் தான் தூங்குறேன், 3 மணி நேரம் தான் தூங்குறேன், 5 மணி நேரம் தான் தூங்குறேன், 3 மணி நேரம் அவ்வளோதான் பேசுகிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே. Sir, whole night I was working on this, whatever, which is great. They should do it maybe once a week is fine. But at the same time, to spend time with them, mentor them, tell them what to do is becoming a big need. Because knowledge is open source, ChatGPT can teach them everything. Everything is available on YouTube. But why is Kumaraguru still relevant? Why is a college still relevant now? Not because we are the only ones who have the knowledge. But pure learning is possible. Transformation is possible.
You will know friends. You will know different kinds of people. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, how much you learnt because you saw different kinds of humans. You can learn one-to-one, and many of you are working from home or working with a computer, but you are doing well is because you know humans, you know life, you know living. So we need help in going to the next phase, because the same challenges you see at home and society is also in this campus. Limitless expectation, and parents think education is outsourcing. You leave them in a good school and a college, everything will happen and they will come out perfectly. It will come, we will try our best, but society also has to work along. So I think your advice, your mentorship, your support in telling us how to do things better. ஏன்னா நீங்கள் ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கீங்க, நாங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ஐசோலேட்டட் இன்சுலேட்டட் வண்டர்ஃபுல் பிளேஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம். All of us come to this 156 acres and we are very proud and happy, but you are in the real world. You know what industry expects, you know what society expects, you know what government expects, you know different things. So to keep coming and telling us to be real, to be practical, and to be doing things which is needed for society is very important. Adu kuda multiple other asks irkalam. You can help us set up a lab, you can tell what an internship is, you can come and do a guest lecture, you can do multiple things. Adala specifics. Adu naturally your website irukum, adu ungalku kodupanga. But to give your time, to give your ideas, adu anybody can give. Just because we have lived more, adu lecture panna yarum kekka maatanga, advice pannala yarum kekka maatanga, but over a coffee, we can tell anything. These kids are fantastic. We have to win their respect and they'll listen to us. I think the role, there are two things I want to say and I want to close. The Kumaraguru alumni community should be a growth community for the future. It should not be a nostalgia community. We should all help each other start businesses, grow professionally, help families be happy, help each other. We don't know who needs whose help. That is very important as alumni, but as an institution, please come back and support us in whatever ideas you think we are not doing. We know we are not the best. We know we have a long way to go, but we are trying. If you see multiple things in campus spend money now, you'll know that we are trying multiple things. But we need more people, more minds, more hearts, and more time. That's what I want to finish by saying. But once again, if somebody has come back after 20 years and 30 years, it's a crime. Please don't allow the next 30 years to happen. You know what we are, we know where we are, you know what we do. You have reconnected with this place. Only thing you're not allowed to do is give the expansion of IDC. You can't teach them all things of everything else. But என்ன தெரியுங்களா, இன்றைக்கி அந்த பசங்க வீட்டுக்கு போகணுன்னுலாம் ஆசைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க காலேஜும் நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ரொம்ப 22 நாள் லீவெல்லாம் விட்டு அவன் காலேஜுக்கு வர்றேன்னு கேட்டுருவான். மேபி கிளாஸுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லுவானா இருக்கும். பட் தே வில் வாண்ட் டு கம் பேக் அண்ட் தட் இஸ் த பிளேஸ் வி வாண்ட் டு ஹேவ் டுடே அண்ட் வி வாண்ட் டு பி அசோசியேட்டட். Please have fun. Maybe in the hall இப்படி லைனாக உட்காந்ததுனால ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ப்ளீஸ் பி ஆஸ் ஃபன் as you are. உங்கள் ஸ்பௌசஸ் உங்களை பார்த்து வெக்கப்படுறக்கும் பயந்துக்கிறக்கான நாள். உங்கள் சில்ட்ரன் பார்த்து they should see that they have competition today. When the videos come out, it should look as if you went back to your year of the first year. That's what it should be. Please enjoy today. Please keep in touch. Come back every year. Come back every 5 years. But certainly be a community that will make ourselves grow, make the world a better place. But most importantly, let this group be the most happy, successful, fantastic group ever. Thank you so much. Thank you, sir. Your futuristic vision had always led us to the betterment and to evolve ourselves personally. To present the alumni giving segment, a gesture that reflects legacy, gratitude, and the spirit of giving back, we now invite our beloved principal, Dr. M. Irlarasi, to the stage. Warm greetings once again to all the distinguished alumni. I'll take only 3 minutes. I'll stop there. So I'm wearing the shoes of Dr. Vijila Kennedy, and she's heading a division which is Kumaraguru Global Engagement Office. And this is a newly established division where they are having a singular objective of connecting Kumaraguru, academic fraternity on the global stage. That is the purpose with which they are functioning. Recently, our president visited UK and other European countries along with Dr. Vijila Kennedy and Mr. Surya.
And here is some of the statistics here to share with you. Looking at the number of alumni that Kumaraguru College of Technology created so far, it's about 35,000 plus. In recent editions are from the Liberal Arts and Science Institution and the Agricultural College. And out of that 35,000 plus, if you look at the statistics, it's about 10% of you are spread across the globe in various countries and spreading the fragrance of Kumaraguru institutions. We are thankful for that. And the next slide. So if you look at the number, I think it is close to 150 plus in more than 7 countries, where we are trying to establish networks within the country. This morning I was talking to one of the alumni, and he was talking about the North Carolina, where trying to bring in people together. They are meeting, they are trying to meet very frequently. The next slide. Yeah. So I remember something and giving you an analogy. This analogy is about a seed. How a seed is growing into a magnificent tree. It starts in a small way, but after it reaches a kind of maturity, it enters into the flowering season and gives the fruits. And if the tree is completely filled with fruits and nobody is there to pick up, I think the purpose of the tree is lost. Now we have, so many of you seated here, but absolutely there is no banging, shouting, screaming, whatever you did 30 years back. Absolutely, it is different. Why? Because you're all grown up, matured adults. Now, just like the tree, with all the fruition, you are at this stage. If nobody is there to pick up that fruition, I think the purpose of the growth is lost. So here comes the possibility of creating such happiness. Just the previous slide, I think they skipped that. So the ways in which you can gain happiness in giving back, these are all the various ways and you can connect with. You can give us some 1 hour per week through online, mentor some of the students for their project work, or you can act as the professor of practice, which is a recent permission given by the University Grants Commission. Like this, there are so many other possibilities. You can do master course, master classes, or you can offer 1 credit courses. So all these are possibilities. You can do it offline and online. And also, through funding, there are so many other possibilities which are shown here. Next one. This is statistics about how many alumni got together during the recent visit of our president to UK and other countries. And it's a big number for us. I think they expressed their gratitude for organizing and meeting with them. And it was truly enriching. And we, the Kumaraguru institutions, we want to go global because all of us are forming that fraternity. So there is a link given here. The last slide. Yes, the link is being shared with you. It can be anything. It can be as simple as connecting with one of the younger, generation through online and do a mentoring, or it can be offering a course. It can be any financial sponsorship, anything, whatever you wish to do. So with this, I thank you. Thank you so much in anticipation. I'm very sure that your fruits will be tasted by the younger generation. Thank you so much.
Thank you for your visionary words, ma'am, and letting us know what alumni contribution is. Now, move on to one of the most meaningful moments of today's celebration. We are honored to welcome back Mr. Satish Nair, a proud alumnus of Kumaraguru and the driving force behind SM Corporation, who has graciously extended his support by awarding scholarships to 6 deserving students. This act of generosity is a true reflection of the values we uphold: giving back, lifting others, and lighting the path ahead. We now invite Mr. Satish Nair to kindly come forward and confer the SM Corporation scholarships to the following students. I request Devaki ma'am to support this segment. So, the following students are Kavya P, final year student from the Department of Artificial Intelligence and Data Science. Harshita SV, final year student from the Department of Automobile. Gopika K, third year student from the Department of Electronics and Communication Engineering. Sukant S, third year student from the Department of Mechanical Engineering. Kabin M, second year student from the Department of Biotechnology. Yashishta V, second year student from the Department of Aeronautical Engineering. So these students, they are getting continuously starting from their second year, third year and final year. So if they are going out, we are taking fresh people from second year, and continuously he is contributing to the students. So every year we are going to his office and we are getting that. So today this batch is coming, and this year he is giving straight away to the students for their scholarship. So he is doing continuously. Thank you so much, Satish, for your contribution. I kindly request him to give a few words. Good afternoon, everybody. Rumba formality ella vena. First of all, we are all one family, and it has always been a great honor to come out of a very responsible institution, and the institution has laid road for us to grow to what we are today. Of course, Kumaraguru and all our friends together has helped me to mentor myself as an entrepreneur. We started my business in '97, and I'm home. I've been 29 years in business today. I thought, giving back to the university, our education institution, is the best. So 17, when I was honored the Illuminous Award, I just thought, we will start a contribution to support good students who are financially constrained families and things. So we started from 2016 or 17, I don't know. And we have been doing that till today, and we'll continue to do that forever. And I take this opportunity to tell my dear friends out here, if you can also join this, and we can help mentor our students. It will be a great journey for them. As our president and the rest of the others have told that, mentorship is very important. பணம் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, நம்ம knowledge கூட நல்லா ஷேர் பண்ணலாம். Jobs கொடுத்தா we can give an opportunity for jobs. And I hope we are all in a very healthy position today to do this. And let's all work together to help our institution and our fellow youngsters to grow better. Thank you. Thank you for the opportunity. Heartfelt congratulations to each of you, and a sincere thank you to Mr. Satish Nair for investing in the future of our learners and inspiring us all. We now take a moment to invite the faculty who have guided, mentored, and stood as pillars of this batch's journey. We request the following respected faculty members to kindly join us on the stage. Professor Selvam Sir, HOD, Ishwaramurthy Sir from Civil Departments, Professor R.P. Tangaraj Sir, Professor Devadas Sir, Professor Anantanarayanan Sir, Professor Ilamurugan Sir, and supporting staff Neelakandan from Mechanical Department, Vasuki Ma'am from Electrical Department. And along with them, we would like to have 4 to 5 representatives from our alumni.
ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வாசிக்கு மேடம் தெரியலையாம்மா வாசிக்கு அப்படின்னு இவர் சொன்னார். Before we begin the reflections, let us take a moment to honor the teachers who are no longer with us physically, but continue to live on in the memories and minds they once touched. Let us all observe a 1-minute silence in remembrance of these guiding lights. Thank you. Their spirit will forever echo through the walls of this campus and the hearts of every learner they've nurtured. பயங்கரமா நாளைக்கு ஈஸி மக்கள் அன்னைக்கு அடிச்ச அடி கடைசியில் ஒரு கோல் போட்டீங்க வாசி. It's a great honor for us to honor our teachers. You know, as you all know, they are all our gurus. Guru, the GU, the gu is always darkness, and RU is the remover of darkness. So gurus have always been the remover of darkness for us.
And I just end this honoring function with reciting the mantra, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Now, we have the video of you being here and enjoying your time in your college, being captured by your juniors and presented before you. I guess you'll be very delighted to watch it. All of you. Amit ரொம்ப கிரேட்டா சொல்லிட்டாரு. ஓகே, பயமா இருக்கு. ஓகே. Right. So dear most loving students, ஒரு ஆசிரியருக்கு தான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் தன்னுடைய மாணவர்கள் அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடிய உரிமை உண்டு. கிரி உட்காருங்க. My dear most loving children, வாழ்க வளமுடன். It's a great honor and privilege for all of us. We feel proud to be amidst all of you. 91 பேட்ச்க்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 பேட்சஸ் இன்வைட் பண்ணி இங்கே நான் வந்திருக்கேன். பட் 91 பேட்ச் மாதிரியான ஒரு இன்டிமசி, ஒரு க்ளோஸ்னஸ். ஹலோ, இதுக்கெல்லாம் கை தட்டணும் நீங்கள். இல்லை, பிரசிடென்ட் முன்னாடியே நாங்கள்லாம் ஐடிசி பண்ணோன்னு சொல்கிற கட்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா 91 பேட்ச் அதுதான் இருக்கும். சி, மை ஒன்லி ரெக்வஸ்ட் இஸ், நிறைய உங்களுக்கு இங்கே கிரியும் சொன்னார், நம்ம பிரசிடென்ட்டும் சொன்னார். மை ஒன்லி ரெக்வஸ்ட் இஸ், ஆஸ் அன் யோகா மேன், ஐ ஹம்பிளி ரெக்வஸ்ட் யூ, மை டியர் சில்ட்ரன், டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் அந்த ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸை நீங்கள் தயவு செய்து சொல்லிக் கொடுங்க. I have been volunteering to do this health and happy services for the past 45 years. இன்றைக்கும் நிறைய ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் போய் ஃப்ரீ யோகா கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு பர்சனல் கவுன்சிலிங் தான் என் லைஃபே. 24/7 எப்போ வேணால் நீங்கள் கூப்பிடலாம், ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள்லாம் நிறைய கண்ட்ரீஸில் இருக்கீங்க, நிறைய நல்ல வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பொசிஷன்ஸில் இருக்கீங்க. என்னுடைய ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட், when I thank you very much from the bottom of my heart on behalf of every single teacher who has made their presence here, my only request is, உங்கள் கொலீக்ஸ், உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் யாராவது ரொம்ப கொஞ்சம் in need of some help அப்படின்னா kindly do it. ஓகே, நிறைய பேர் வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க, பட் I know, kindly extend your services. Not necessarily in finance. ஒரு 2 வார்த்தை ஆறுதலாக, டே எப்படிரா இருக்க, உனக்கு என்ன வேணும்டா, ரைட்? ஸோ பிரசிடென்ட் சொல்கிற மாதிரி, நீ யூஎஸ் போறியா படிக்கிறதுக்கு? ஸோ மிச்சிகன் யூனிவர்சிட்டியா, அங்கே என் சன் படித்தான்டா. ஆஸ்திரேலியா போறியா, பெர்த்தில் நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்கான்டா, நம்ம அலுமினி இருக்காங்க, இல்லை என் கசின் இருக்காங்க. ஐ ட்ராவல் 45 countries. 39 countries நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரிசீவ் பண்ணாங்க. இங்கே செந்தில் இருக்கார், சிவில் செந்தில், அவருடைய கிளாஸ்மேட் லக்ஷ்மண் ராஜா, அபுதாபி. ஓகே, ரைட்? ஸோ போனால் அவர் தான் பண்ண, ஹி ஹஸ் கம் டவுன் டு சென்னை. யூஎஸ் போன நார்த் கரோலினாவில் இப்போ தான் அலுமினி சாப்டர் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் குமாரசாமி இருக்கார். See, this is the proudest moment for a teacher. ஓகே, ஸோ உங்களை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய அதே காலகட்டத்தில் நீங்கள் இன்னும் 100 more years நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால், ரைட்? செந்தில் அப்போ காலேஜில் படிக்கிறப்ப என்ன மாதிரியான வைப்ரண்ட் பர்சனாலிட்டியாக அவர் பேக்கை தூக்கி போட்டது, கம்பெனியன் தான் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு மேலே வாங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி இன்றைக்கும் இல்லை, வரலையே, அதனால தான் சொன்னேன் நான். அவளுக்கு என்னை மறந்து போச்சு. உங்கள் 2 பேர்த்தையும் ரொம்ப பார்த்த ஒரே ஆள் நான் தான் கேம்பஸில். ஓகேவா? See, we proud of you. Again, I am telling you, my dear, we feel proud of you, right? நீங்கள் இப்போ நந்து இருக்கார், நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன். எப்போ உங்களை சத்தியமூர்த்தி நம்ம சிவில், எங்கள் மாப்பிள்ளை அவர் தர்மபுரி, அவங்க பொண்ணு ஒய்ஃப் என்னுடைய சொந்த டாக்டர் மாப்பிள்ளை தான் இன்றைக்கும் கூப்பிடுவேன் நான், ரைட்? திஸ் இஸ் தி இன்டிமசி தட் வி கிரியேட்டட் அமங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
இன்றைக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மேபி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, வாசுகி, தேவகி மேம்லாம் இருக்காங்க, கலையெல்லாம் இருக்காங்க. இப்போ அவ்வளோ இன்டிமசி பசங்களோடு இருக்கேன்னா ஐம் சாரி, I cannot comment on it, right? So I request all of you to take care of your health. This is my request. நீங்கள் மட்டும் இல்லை, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் அவங்களாம் கிரேட் ஸ்டால்வார்ட்ஸாக இருப்பாங்க, லெஜெண்டரி பர்சனாலிட்டிஸாக அந்த உலகத்தில் வருவாங்க. பட் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டலி ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ், ரைட்? நீங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குற அதே நேரத்தில் நீங்கள் அவங்களுக்கு தி வேல்யூ ஆஃப் லைஃப்பும் சொல்லிக் கொடுங்க. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் யங்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கீங்க. நீங்கள் மற்ற எல்லா ப்ரெசென்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் உட்காந்து வச்சு தான் நீங்கள் இந்த அலுமினி மீட்டிங் நடந்திருக்கணும். நீங்கள் என்றைக்காவது உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை வாத்தியார் காலில் விழுந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? 30 வருஷம் கழித்து பையன் வந்து காலில் விழுறான்னா தட் இஸ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். நம்ம அப்பா அம்மா காலையே விழுறதில்ல. ஹலோ ஜென்டில்மேன் அருண், நீங்கள் எதுக்கு விழுந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் மேன், புரியுதா? என்ன சீன் போட்டாலும் விழணுமே வந்து இங்கே அந்த தைரியம் வேணும் இல்லை, ரைட்டா? ஐ நோ, ரைட்? பட் ஸ்டில் வி அப்ரிஷியேட், ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் I thank every one of you, my dear loving students, my dear most loving children, right? So, very great day in all our life. So, on behalf of every single teacher, I very profusely thank every one of you for organizing this. And as President requested, I also request you, keep in touch, always stay connected. Philosophically சொல்லணும்னா out of sight is out of mind. பார்க்கலன்னா மறந்து போயிடும். நிறைய பேர்த்துக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் நான் தான் திருமலை இளமுருகன் வாத்தியார் ஞாபகம், சார் யோகா சார், ஆழியார்லாம் சார், அப்புறம் தான் அவர் என்கிட்ட, ரைட்டா? செல்வமணி பார்த்து பேசிட்டு திருச்செங்கோடு, நான் வித்யாவிகாஸ் அட்வைஸாக இருந்தப்போ அவர் கூப்பிட்டு நான் பேசினேன். இப்போ ராஜேஷ்லாம் வந்து சார் அப்போ இருந்து இப்போ வரும் எனக்கு அப்படியே ஞாபகம் இருக்குது சார், வாழ்த்துங்க சார். ஸோ ஐ ப்ரே Almighty to bless every one of you for good health, long life, prosperity, wisdom and peace. God bless you, my dear children. வாழ்க வளமுடன். Thank you. Thank you for your kind words, sir. That was so vibrant. Now we have the video of you being here and enjoying your time in your college, being captured by your juniors and presented before you. I guess you'll be delightful to watch it. சொந்தம் இல்லை, சின்னஞ்சிறு கூட்டுக்குள்ள சொர்க்கம் இருக்கு, அட சின்ன சின்ன அன்பில் தானே ஜீவன் இன்னும் இருக்கு. பட்டாம்பூச்சி கூட்டத்துக்கு பட்டாயருக்கு, அடவாசம் மட்டும் போதும் கண்ணே, காசு பணம் எண்ணத்துக்கு. பச்சை கிளிகள் தோளோடு பட்டு குயிலோ மடியோடு, பூலோகம் ஆனந்தத்தின் சொந்தம் இல்லை. உலகையே சுற்றினாலும் நண்பனோடு ஹாஸ்டலில் தங்க ஏங்கும் மனது. It was truly overwhelming, and now the stage is open for reflections. If you want to say some words, you can say. If you want to dance, you can dance. On behalf of our batchmates, I would like to thank all our teachers. So worldly ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, ரொம்ப ஹானரபிள் வேலை, டீச்சர் டீச்சிங். அது வந்து காலேஜில் முடிச்சுட்டு I worked in industry for 7 years. Afterwards I came to academics. After coming to academics only எவ்வளோ சேலஞ்சிங் அண்ட் எவ்வளோ கஷ்டமான வேலைன்னு தெரிஞ்சிச்சு.
Now I am working as principal of Rajagopal Polytechnic College, Gudiyatham. So, on behalf of our batchmates, there are so many people who have achieved great milestones. Like the Triple batch, our Ravinder Raj is there, who is having so many number of patents in his name. Lot of doctorates are there. Dr. Sundaraju is there. Dr. Ramdas is there. And many people are there. So I request all our batchmates to contribute financially as well as knowledge, so that our juniors will be becoming as bright as you. Thank you. I take this opportunity especially to thank the organizers of this event, who has been continuously working tirelessly. To mention few, Amit, Balraj, and the whole Coimbatore team, who have done meticulous planning and was given a wonderful, memorable time after 30 years. Thank you very much. Thank you for your words, sir. So, as we come to the end, thank you to all our dignitaries and speakers for sharing words that truly touched our hearts. Sorry, sir. மைக் இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு, இப்பயும் பேசலன்னா ஏன்னா அதுக்குள்ளே மீட்டிங்கே முடிச்சிடுவீங்க போல இருக்கு. ஓகே. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம் ஆயிடுச்சு. 91-95 பேட்சில் என்னை பேச வாய்ப்பளித்த விழாக்குழுவினருக்கும் அனைத்து நட்புகளுக்கும் முதற்கண் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது வெள்ளி விழா அலுமினி சந்திப்பு நடத்திட கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக பெரிய அளவில் திட்டமிடப்பட்டு கோவிட்னால் நடத்த முடியாமல் போனது. இருந்தாலும் 30வது ஆண்டில் நம்மை இணைத்து அலுமினி சந்திப்பை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் நமது கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் விழாக்குழுவினருக்கும் பங்கேற்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நட்புகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும். இன்று மரங்களாய் கிளைகளாய் வளர்ந்திருக்கும் நாங்கள் விதைகளாய் வந்து சேர்ந்தோம் கல்லூரிக்கு. இந்த நிலத்தில் நீர் வார்த்து உரமிட்ட ஆசிரிய பெருமக்கள் உங்களை நண்பர்களோடு மீண்டும் காண வந்தோம். இளைஞர்களாய் குமரிகளாய் சென்றோம். இன்று அப்பாவாக அம்மாவாக பிள்ளைகளோடு வந்திருக்கின்றோம். டீனேஜில் ஆரம்பித்த கல்லூரி ஏஜில் முடிந்தது. கல்லூரியில் 1ஆம் ஆண்டு ஆர்பிடி சாருக்கும் கனகராஜ் சாருக்கும் பயந்தே போனது. 2ஆம் ஆண்டு என்னென்ன தெரியாமல் போனது. எவ்வளவு படிச்சுட்டு லேபிலுக்கு வந்தாலும் அதுக்கு மேலே கேள்வி கேட்டு வெளியே நிறுத்தியது தான் அதிகம். பழக ஆரம்பித்தோம் 3ஆம் ஆண்டு, புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தோம் 4ஆம் ஆண்டில். புரிந்தும் புரியாமலோ பிரிந்தோம் நிறைவு நிலை. எண்ணி பார்க்கின்றேன் பழைய நினைவுகளை, எண்ணி பார்த்தேன் வாங்கிய அறிஞர்களை, எண்ணி பார்க்கின்றேன் செதுக்கிய எங்கள் ஆசிரியர்களை. முதலில் பேசிய வார்த்தை, முதல் கவிதை, முதல் காதல், முதல் வேலை என எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. முதலாக ஃபேஸ் நியூட்ரல் சொல்லிக் கொடுத்த KCT எங்கள் வாழ்வின் முக்கிய அங்கம். எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மொத்தம் 33 பேர், தனியாய் வந்து மாட்டிக்கொண்ட தோழி கலைச்செல்வியுடன் சேர்த்து. படிப்பதற்காகவே வந்தவங்க சில பேர், கட்டாயத்தின் பேரில் படிக்க வந்தவங்க சில பேர், காசு கொடுத்து படிக்க வந்தவங்க சில பேர், காசு இல்லாமல் படிக்க வந்தவங்க சில பேர். ஏன் படிக்க வந்தோம் என்று தெரியாமல் வந்தோம், என்ன படித்தோம் என்று தெரியாமல் போனோம். என்ஜாய் பண்ணி படித்தவங்க சில பேர், என்ஜாய் பண்ணுறத தவிர வேறு எதுவும் தெரியாத சில பேர், கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தவங்க சில பேர், கிண்டல் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருந்தார் சில பேர். நாங்கள் மிஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் இங்கே ஒரு நாள் வந்து தேடிட்டு போகலான்னு நினச்சோம். நிழலின் அருமை வெயிலில் தான் தெரியும், நீரின் அருமை தாகத்தில் தான் தெரியும். நாங்கள் படித்தப்ப நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த நினைத்த டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் என்ஜாய்மெண்ட் என்ற பெயரில் படிக்காமல் விட்டு போன, வேலைக்கு போன பிறகு தான் அதை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நினைவு வந்தது ஆசிரியர்கள் உங்கள் முகங்களே. திரும்பவும் ஒழுங்காக படிக்க வரலான்னு ஆசை தான். குமரகுரு கல்லூரியில் படிக்க வந்தோம், வாழ்வியலை கற்றுக்கொண்டோம். வகுப்பில் தூக்கத்தில் சில காலம், படிக்கும் சிலரை பார்த்து ஏக்கத்தில் சில காலம், விளையாட்டாய் சில காலம், விளையாட்டில் சில காலம். அம்மா அப்பா உறவுக்கு பிறகு நான் மதிக்கும் மிக உயர்ந்த உறவு எனக்கு நட்புகளாய் அமைந்த நட்புகளை சாட்சி. பிரேம்குமார், ரமேஷ், ராம், கோடி, சிவா என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பெண் தோழமையை உணர்த்தும், வாழ்வில் எல்லா நிலைகளிலும் பெருமை கொள்வது
தோழி கலைச்செல்வி. நண்பர்களின் நெருக்கடிகளுக்கு துணை நின்று மனதில் இடம் பிடித்த நீங்கா நண்பர்கள் சதீஷ் கோடி. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தான் சதீஷ் வந்து கொடுக்குறாருன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனால் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போதே நமக்கு கூட படித்த பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டினது சதீஷ். அது ரொம்ப பெருமையான விஷயந்தான். நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் நாங்கள் டூர் போகும்போது டூரில் எங்கள் கூட வர்றதுக்கு பணம் இல்லைன்ட்டு சதீஷ் கையில் கொடுத்துட்டு, ஆனால் நான் கொடுத்தேன்னு யார்ட்டையும் சொல்லாதன்ட்டு. அதில் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லலாம். முரளி, நிறைய பேர், பிரேம், நிறைய பேர் சொல்லலாம். இருந்தாலும் சதீஷ் மேடைக்கு வர்றதுனால ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணேன். இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு துறையில் எங்கள் எல்லை முடிவு பெறவில்லை. அதனால்தான் எங்கள் பேட்ச் என்றுமே ஸ்பெஷல் பேட்ச். படிப்பில் மட்டுமன்றி பல்வேறு கலையிலும் சிறந்து விளங்கியவர்கள் பலருண்டு. பாட்டுக்கு செந்தில், இசைக்கு ராஜா, கீபோர்டுக்கு சதீஷ், முரளி, ட்ரம்ஸுக்கு திலீப், கிட்டாருக்கு திலீப் நாயர், டான்ஸுக்கு ஜேபி பாபு, உடற்பயிற்சி இயக்குனர் திரு ஆண்டவர் தலைமையில். ஆக்சுவலாக நமது கிரி சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டார். அடுத்த மீட்டிங்கில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு குமரகுரு ஸ்டேட் லெவலில் சில்வர் மெடல் வாங்கினது ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம தலைமையில் தான், நம்ம பேட்ச் தான். ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் வாங்கினது ஸ்டேட் லெவல்லையும் அதுவும் நம்ம பேட்ச் தான். ரோலிங் ஷீல்டு வாங்கினதும் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது நம்ம பேட்ச் தான். அது வந்து ஃபுட்பால் என்றால் முரளி, வாலிபால் என்றால் வெற்றிவேல், பேஸ்கெட் பால் என்றால் அருண், பாடி பில்டிங் என்றால் ராஜவேலு, கபடி என்றால் கமலக்கண்ணன், அத்லெட் என்றால் தமிழ்ச்செல்வன். இப்படி நீளும் பட்டியல். மறந்து விட்டு போனவர்கள் மன்னிக்கவும். பெற்று வந்த பிரைஸுகளே சாட்சி. படிப்பு நம்மை உயர வைத்தது என்பது மறக்க முடியாத உண்மை. நாம் படித்த படிப்பு இந்த சமூகத்திற்கு பட வேண்டும். அதுதான் வந்து தலைவரும் சொன்னார். உண்மையிலே இந்த கல்வி வந்து சமூகத்திற்கும் பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது வரலாறு படைக்கும், நம் கல்லூரிக்கும் பெருமை சேர்க்கும். வயதான காலத்தில் கொண்டு செல்ல எதுவும் இல்லை, சுகமான நினைவுகளை தவிர. குமரகுரு எல்லோருக்கும் வழித்துணையாய் கல்வியை தந்தது. எனக்கோ வாழ்க்கை துணையாய் ஜெயசித்ராவையும் தந்தது. உண்மையிலே வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து ஒய்ஃபோட வரணுன்றது தான் என்னுடைய நீண்ட நாள் ஆசை. வந்து அலுமினின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் 2 பேரும் கண்டிப்பாக இங்கே வரணும் அப்படின்ற. எனக்கு ஒரே பையன், அவனும் வேலைக்கு போயிட்டான். நல்ல பொசிஷனில் நல்ல ஜாலியாக ஹாப்பியாக வரலான்றது நினச்சோம். பட் இயற்கை வந்து எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டைம் கொடுக்கல. ஓகே, நேற்று ஹாஸ்பிட்டலில் பெட்டில் இருக்காப்புல. ஸோ விரைவில் குணம். உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு போராட்டமான கண்டிஷனில் நான் இருந்தேன். சார் நெய்வேலி சார் வரும்போது ஜெயஸ்ரா வந்து நான் அவரை பார்க்க முடியல. ஜெயஸ்ரா மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சாப்புல. வந்து நேற்று தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம். ஓகே, வந்து நல்லபடியாக வந்துடுவாங்கன்றது எங்களுக்கு நிச்சயமாக நன்றி சார். அன்று நடந்தவைகளை எடுத்து வைக்க எலக்ட்ரானிக் உபகரணம் இல்லை, அப்லோடு செய்ய இன்டர்நெட் இல்லை. ஆனால் பசுமையான நினைவுகளை சேமித்து வைக்க எங்கள் இதயம் இருக்கிறது. தலையில் நரைப்பட்டாலும் எங்கள் நட்பு கப்பல் தரை தட்டாது. கல்லூரியில் தொடங்கிய இந்த நட்பு கல்லறை வரை தொடரும். மகத்தான வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்து இடம்பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். காலேஜ் படிக்கிறப்ப கடைசி பெஞ்சில் உட்கார வச்சுருவானோ எப்போதுமே. நாங்களாம் போய் உட்காந்துக்குவோம், அது வேறு விஷயம் இல்லை. அந்த 4 வருஷம் எங்கே சார் அதை ஆடுறதெல்லாம் அப்புறம் ஆடிக்கலாம் சார். பேசுகிறது கொஞ்சம் பேசிக்கலாம். இந்த பாபு இல்லைன்னா அவன் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பான். அவன் பேசினா யாருமே இங்கே வர முடியாது ஸ்டேஜுக்கே. அந்த 4 வருஷம் நாமளும் பேசலாம்னா நமக்கு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல. இப்போ தான் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. சின்ன சந்தோஷங்களை பரிமாறலான்னு நினைக்கிறேன். காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் ஹாஸ்டலில் படிக்கிறப்ப ஹாஸ்டல்லாம் ரொம்ப சின்ன ஹாஸ்டலு. நம்ம திருவாரூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த மெஸ்ஸெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டார். அவர் தான் நைட்டு சாவி வச்சுருப்பார், கேட்டை பூட்டிட்டு கேட்டு பக்கத்துலேயே படுத்துருப்பார். அவர் தெரியாமல் சாவி எடுத்து கேட்டை திறந்து அப்படியே பின்னாடி போய் ரவி தேட்டரில் போய் சினிமா பார்த்துட்டு வந்து நைட்டு வந்து இங்கே வந்துடுவோம். அவருக்கு தெரியாது, வந்த வரைக்கும் கடைசியில் தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் இந்த ஐடிசி பற்றிலாம் பேசினாங்க. இது ஐடிசி மட்டும் இல்லை, நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் வந்திருக்கோம் டீச்சருக்கு. டீச்சர் என்ன சொன்னாலும் கேட்போம். புஷ்ரா என்னை பார்த்துட்டே இருக்காங்க, இவன் எங்கே கேட்டான் அப்படின்னு. இல்லை அதெல்லாம் கேட்டோம். ஆர்பிடி சார் இருக்கார். ஆர்பிடி சாரை பார்த்தா தெரிச்சு ஓடுவோம். அங்கேருந்து எங்கள் அம்மா இழுத்துட்டு வருவாங்க. பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து சரி எதாவது கொஞ்சம் காப்பாற்றி வருவாங்க. வீட்டில் அதை பொய்ய சொல்லி இல்லை அதுக்கு தான் வந்தான்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை சார் இதுமாரி பண்ண அடுத்தரெல்லாம் விடாதீங்க சார், நீங்கள் பார்த்துங்க சார், கண்ணை மட்டும் விட்டுருங்க, உரிச்சு தள்ளிடுங்க அப்படின்வாங்க. அப்படி இருந்தாங்க அப்படி பேரண்ட்ஸு. நாங்கள் வந்து ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தோம், நல்லா இருந்தோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும். Thank you.
Thank you, sir. Next, we hand over the mic to Gunasegaran sir, our faculty member. அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய முதலான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் சார்பாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். இந்த கல்லூரியில் நான் சேரும் பொழுது 1986 1986 இந்த கேம்பஸ் வந்து என்பிடி கேம்பஸில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் அங்கே ஜாயின் பண்ணேன். இந்த ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் இயரில் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். செந்தில்குமார் பொள்ளாச்சியிலேருந்து இருக்கிற என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் தான் என்னை ரெகுலராக காண்டாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஸோ சார் நீங்கள் வரணும், இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாரு. எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. இருந்தாலும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்கான ஜிசிடியில் தான் படித்தேன். ஜிசிடியில் பாஸ் அவுட் இன் 1986 86 82 to 86 பேட்ச் ஜிசிடிலிங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து நான் எஸ்டேட் ஆஃபீஸில் அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணேன் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டாக. தென் ஜாயின்டு ஹியர். இங்கே சேர்ந்தது உண்மையிலே நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு படிக்க இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு பெருமையாக இருக்கிறதோ, அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஒர்க் பண்ணதுங்கிறது மிக மிக பெருமையான ஒரு விஷயம். ஐயாவுடைய இந்த அருட்செல்வருடைய இந்த ஆலயத்தில் பணிபுரிந்தது எனக்கு மிகவும் பெருமையான விஷயம். நான் 86 92 வரை இங்கு பணிபுரிந்தேன். 92 எனக்கு நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக்கில் ஒரு ரெகுலர் போஸ்ட், பெர்மனன்ட் போஸ்ட் கிடைச்சது. அங்கே போய் 92 இப்போது 2024 வரை 32 இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் எனக்கு அங்கே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. இங்கே ஒர்க் பண்ண அந்த டிசிப்ளின், இங்கே இருந்த நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய என்னுடைய அனுபவம் மிகவும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. அங்கே சென்றவுடன் நான் மகாலிங்கம் இன்ஜினியரிங் கல்லூரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது கல்லூரியினுடைய கட்டிட பராமரிப்புத்துறை அடிஷ்னலாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். வானவராயர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மணக்கடவுள் ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பில்டிங்ஸ் எல்லாமே நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த வாய்ப்புக்கு நான் இப்போ தற்சமயம் இந்த சமயத்தில் கரஸ்பாண்டன்ட் பழைய தாளாளர் ஆறுமுகம் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தார். அதன் முன்னர் அங்கே சென்ற பிறகு என்னுடைய பணியை அனைவரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி எனக்கு நிறைய பொறுப்புகளை கொடுத்தார்கள். அங்கே சிவில் இன்ஜினியராக பணிபுரிந்தேன். அடிஷ்னலாக டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணால் கூட, பாலிடெக்னிக்கில் இருந்தால் கூட எனக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மணக்கடவுளில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ், ஈஸ்வரமூர்த்தி, செல்வம் எல்லாமே எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. திவாகரன் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அப்புறம் எங்கள் ஆர்பிடி சார் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டாஃப்ஸ் தான் நிறைய வந்திருக்கிறாங்க. வி ஆர் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாஸ்டலில் எல்லாமே இருந்தோம். அந்த நிலைகளை எங்களால் மறக்க முடியாது. எப்படி மாணவர்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்களோ அந்த அளவுக்கு நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறோம். எல்லாருமே மதிய மெஸ்ஸில் போய் எல்லாம் பேச்சுலர்ஸ், ஆலர் பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் மெஸ்ஸில் போய் தான் எல்லாம் ஒன்றா சாப்பிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தருணத்தை எங்களால் மறக்கவே முடியவில்லை. என்ன பேசுவதுன்னு எனக்கு புரியவில்லை. இந்த ஆலயத்தில் சேர்ந்து அனைவருக்கும் மேலும் மேலும் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றமும், பேர குழந்தைகள் அனைவரும் நலமாக இருக்க ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி. வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. As we come to the end, thank you to all our dignitaries and speakers for sharing words that truly touched our hearts and reminded us of the power of connection, purpose, and pride. As we wrap up this special segment, our hearts are full of gratitude, nostalgia, and joy. Today isn't just a look back at the past, but a celebration of everything the batch of 1995 has become and the roots that shaped them. From humble beginnings on this very campus to soaring achievements across the world, you are a reflection of what Kumaraguru aspires to nurture in every learner. Some of you may have walked in here thinking, will anyone ever remember us? But look around this hall, this smiles, this applause, it remembers every bit of you. We now move on to a joyful segment filled with smiles, stories, and celebration. Once again, thank you all for being here, for being part of this family, and for making this day unforgettable. This is Nandish and Sharmila signing off from Team Kural. Thank you. After lunch, we warmly invite you all to join us for a special campus tour and department immersion, a heartfelt walk down to memory lane. You'll get the chance to revisit your old classrooms, meet today's learners, and witness how Kumaraguru has blossomed over the decades. From state-of-the-art spaces like RIG, Vedam, and Ahimsavanam to the vibrant student clubs and innovation hubs, the campus has transformed, yet the spirit remains deeply familiar. To make your journey more comfortable, buses will be available to take you around the very college you walked through in 1995, the same grounds that once shaped your dreams. You're welcome to also scroll free across your campus, take in every new path, every familiar corner, and let the memories come rushing back. Because here, every step you take is written to your roots.
Let's now head to lunch, where memories continue over meals. Our hospitality teams take you to enjoy the delicious spread. So, the lunch has been arranged at the first and second floor of the MBB. Thank you.